Perhaps those who coined the expression, "Worry no de carry last," had Anambra State in mind as well. This is because the state and its indigenes, otherwise called the Anambra, continue to dominate the headlines and national discourse. No wonder any story about the state, with its sobriquet, Light of the Nation, and are claimed to have the highest number of billionaires, spreads easily like the Hamatan wildfire. But therein lies the paradox. A state like Anambra that is so richly blessed in human and natural resources has long struggled to actualize its full potential. It has been bogged down by the divisive politics of Ndikwe Ndiekweyi. Anambra remains a land of big men and women, and each wants to have his or her say on who governs the state, and it is either their way or the highway. In the past, it used to be that Anambra was the poster boy for crime and bad governance in Nigeria. The return to civilian democracy in 1999 threw up PDP's Chinwoke Mbadinuju Odera, who is from Uli in Anambra's South Central Senatorial Zone, as the governor. His administration was quite beleaguered and was characterized by a long-drawn battle with organized labor over non-payment of workers' salaries, among other challenges. This was during the heydays of the dreaded Bakassi Boys. The Bakassi Boys were used to settle family feuds, sour business deals, and political scores. Many innocent lives were lost, the most famous being the gruesome murder of Mr. Barnabas Igwe, an Onitsha-based lawyer, his wife Abigail, and their unborn child. Fast forward to 2003, enter the Oba brothers, Andy and Chris, with a large and deep war chest and political connections extending to the highest political level in Nigeria. They foisted Dr. Chris Ngige Onwa from Alo in Anambra's Central Senatorial District on the Anambra. Ngige's 21-month stay was characterized by a running battle with the Oba brothers over the ratio of sharing the spoils of war. This later led to his infamous kidnapping and the destruction and burning down of government property. Despite these challenges, Ngige will be remembered mostly for the roads he built. Peter B. Okute, the candidate of the All Progressives Grand Alliance, ABGA, was declared by the courts as the duly elected governor in the 2003 gubernatorial elections. Obi, who is from Agolo in Anambra Central Senatorial Zone, was impeached by some renegade members of the Anambra State House of Assembly in November 2006. His deputy, Dem Vejetiaba, a native of Newi in Anambra South Senatorial Zone, took over and achieved the status of being the first female civilian governor of a state in Nigeria. Peter Obi's seemingly good performance and the Ojukwu factor easily got him re-elected in February 2010 for another 4-year term. As he variously promised in the Anambra that he will bring, at the end of his tenure, a candidate that will perform better than him, Obi introduced Chief Willie Obiano, Akpokuedike from Aguleri, to the Anambra. The emergence of Obiano satisfied the long yearnings of the Anambra from the North Zone, who had not yet produced a governor in the state. Thus, pride of place is back, and brand Anambra is alive once again. Among several achievements, which include massive infrastructural developments, the construction of 3 lit flyovers in Awka, which has changed the face of the capital city, and an ambitious plan to make Awka, which was once described as a glorified village, the Dubai of Africa, using the agency Obiano set up, the Awka Capital Territory Development Authority, ACTDA. The Obiano administration has also, through the Anambra State Investment Promotion and Protection Agency, ANSIPA, attracted investment commitments to the state worth over $3 billion. The administration has also pioneered the export of Ogo and Onubu leaves, large-scale rice production, which has now made Anambra rice one of the most sought after in the market. There are also ongoing efforts to empower and fund small and medium-scale enterprises through the newly created agency, ASBA. Anambra currently ranks as the safest state in Nigeria, and this has huge social and economic benefits. The Anambra in the diaspora now visit home regularly. Time was when Iwanku and other traditional ceremonies were held in Lagos, Abuja, London, and other distant towns. Nightlife has finally returned to the state, and the people are happy.
Anambra remains the only state in Nigeria outside Lagos that pays workers' salary promptly and even promised further increase in salaries. Just recently, Governor Obiano unveiled a hopeful and soothing economic stimulus package, which among other things promises ASBA additional 3 billion naira funding so it can lend on to MSMEs. The state also temporarily suspended the collection of certain categories of fees and levies. The governor has, in addition to the Operation Light Up Anambra Street Light project, embarked on a 3.6 billion naira community development project, guaranteeing 181 communities in the state development projects to worth 20 million naira each. One would think that with such outstanding score sheet, achieved just within about 2.5 years, that the least Governor Obiano deserves is encouragement to present himself for re-election. Unfortunately, there appears to be a grand conspiracy to undermine the achievements and legacy of the Obiano administration. What is happening in Anambra State today is akin to sending a child on an errand to fetch salt, only to call on the gods to send down the rain to soak the child and the salt as he makes his way back. It appears that the big masquerades are bent on destroying the promising Anambra narrative, which started with the Ngiga administration, continued by Peter Obi's, and now being sustained and expanded by the Obianos. No doubt, the year 2017 promises to be an interesting year in Anambra State, as the gubernatorial election has been slated for the last quarter. However, in the coming months, the choice that will confront the Anambra, which they really need to think through, will be whether they want to be taken back to the dark period, when the mere mention that one is Onye Anambra attracted jeers and hurtful comments. A period when the land was left desolate and only evil men roamed, or whether they want to continue to bask in the sun under their newfound joy, freedom, liberty, and progress. A journey that Willie Obiano is already taking them on. Eneghị anya ndị ahụ chepụtara echiche wee kwuo okwu a na-akpọ worry no dey carry last nwere ike ọ bụkwazịlị na ha bụ Anambra steeti n'obi. Nke a bụ eziokwu n'ihi na steeti a nakwa ụmụafọ ndị nọ n'ime a na-akpọ ndị Anambra na-ewere ọnọdụ n'ebe dịgasị iche iche. Ebe ọbụla ekwuru okwu maka ndị Anambra, ntị onye ọbụla na-eche n'elu n'ihi na ha bụ okwu akpụ n'ọnụ. Ka ọ ghara ịgbagwoju anya na steeti a nke eji ihe nke obodo anyị abụ Nigeria bụ ndị a na-ahụta dịka ndị nwekarịsịrị ego na ndị akụ na-atakasị gbasara n'ebe dịgasị iche iche n'ụwa dịka ọkụ ụgụrụ. Nke a bụ ka ndị mmadụ si wee nwee nghọta nakwa ka onye si wee hụta okwu ya. Steeti dịka Anambra nwere ọtụtụ ndị Chineke ji wee gọzie. Chineke gọzie ha n'ụdị ihe dịgasị iche iche, ma ndị mmadụ na ihe a na-enweta. Ọ bụ steeti enwere ndị ndọrọndọrọ ndị kwe na ndị ekweghị. Anambra wee bụrụ steeti nke amaara ndị eji okwu ha agba izu bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Onye ọbụla na-ewelite isi ka ahụta ya, ka amara na ya so wee sibe, ka ya mara na ya nwere ọnụ okwu. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe o kwuru ga-eme, ịma na ihe niile ga-aghasa. N'oge gara aga, Anambra steeti ka a na-ahụta dịka steeti alụ na mpụ, ebe ndị ajọ mmadụ na-egosi ajọ ọchịchị n'ala anyị bụ Nigeria. Ka ọchịchị onye kwuo uche naghachitere n'afọ 1999, ndị otu pati PDP kpọnitere Chinwoke Mbadinuju Odera, bụ onye sitere uli mpaghara Anambra South Senatorial Zone dịka gọvanọ. Ọchịchị ya nwere ajọ aka ihe bigasịrị yanụ, esemokwu ọgbaghara nakwa ndị nna ndọrọndọrọ tigbue zọgbue, bụkwanụ nke mere na ndị ọrụ oyibo gbara abụbụ ọlụ n'ihi na akwụghị ha ụgwọ ọnwa nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'oge ahụ bụkwa oge ndị ahụ a na-eze a na-akpọ Bakassi Boys wegharala obodo. Ndị Bakassi Boys malitere n'aba n'ọnọdụ ndọrọndọrọ ezinụlọ nakwa ebe ndị mmadụ na-azụ ahịa. Imerime ụmụafọ obodo a ndị aka ha dị ọcha bụ ndị egburu. Akụkọ enweghị ike ichefu nke ka na-ewute lue taa bụ ogbugbu egburu Maazị BC Igwe, bụ onye ọkaikpe na nwunye ya bụ Abigail na nwa o bu n'afọ. Ka uche anyị gaa n'afọ 2003 n'oge ezinụlọ ndị be ụba Andy na Chris nọzi wee na-adọ ndọrọndọrọ ịmara onye ga-aka ibie ike n'ala anyị bụ Nigeria.
N'oge ahụ ka ha duru Dr. Chris Ngige Ọnwa bụ onye sitere Alọ si na mpaghara Anambra Central Senatorial District wee manye ịchị ndị Anambra. Ọchịchị ya n'ime ọnwa 21 wepụtara ọtụtụ ihe. N'oge ahụ ọ bụ tigbuo zọgbue ịmara aka ka aka n'etiti ezinụlọ ndị be ụba na ụmụnne ha. N'oge a na-anọ onye gbuo nwanne ya dọkpụrụ na ịzọkọrọ ụmụ ihe ndị nke ahụ a ga-eri. O mecheziri o wee dubanye na ịtọrọ gọvanọ Anambra steeti oge ahụ, bụkwanụ nke butere oke mmebi nakwa ịghasa akụrụngwa enwere na Anambra steeti, ọkachasị nke eji ọkụ wee gbapịa ọtụtụ ihe enwere na steeti a, n'agbanyeghị ụmụ ihe nhịarụ a nakwa iche aka mgba. Ngige ka a ga-elota dịka onye lụrụ ọrụ na imelime okporo ụzọ enwere na Anambra steeti. Peter Obi Okwute bụ onye ji afọ otu pati APGA wee zọọkwa gọvanọ, bụ onye ụlọ ikpe kwupụtara na ọ bụ ya nwere mmeri na nhọpụta anyị mere na afọ 2003. Obi bụ onye sitere Agụlụ na mpaghara Anambra Central Senatorial Zone, bụ onye a chụtụrụ n'ọkwa site n'aka ndị omebe iwu steeti a n'ọnwa Nọvemba afọ 2006. Osote ya bụ Demveji Etiaba bụ onye Nnewi sikwa na Anambra South Senatorial Zone wee weghere ọkwa wee bụrụ naanị otu nwaanyị chigoro dịka gọvanọ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Peter Obi n'ịgba mbọ ya niile nakwa inye aka sitere n'aka Ojukwu bụ onye arọpụtakwara ọzọ n'ọnwa Febụwarị afọ 2010 ịnọ n'ọchịchị n'ime afọ 4. Dịka o kwere ndị Anambra na nkwa na ya ga-akpọta onye nke ga-anọchi anya na ya chịsịa, onye nke ga-aga ya wee lụọ ọrụ. Obi kpọnitere ma guzobe Chief Willie Obiano Akpọkuedike bụ onye Aguleri o nyere ndị Anambra. Mbata Obiano batara bụ izooko ndị Anambra niile na-akpọ nakwa ughele na nlọ ha na-alọ kemgbe. Ọzọkwa o sitere na mpaghara Anambra North Senatorial Zone, bụkwanụ ndị aka enwebeghị mgbe ha nọ n'ọchịchị dịka inwe ọkwa gọvanọ na steeti a. Ya bụ ihe eji wee mara ndị Anambra n'oge mbụ wee naghachite azụ tata. Ọtụtụ ọrụ dịgasị iche iche ka ọ lụgoro, ụmụ akụrụngwa eji akwalite obibi ndụ nakwa imepe obodo. Ihe ndị a gụnyere flyover 3 nke ọ lụrụ n'Ọka, bụ nke gbanwere iru obodo nakwa isi obodo Anambra steeti, bụ nke a na-afụtaguvu dịka imezi. Tata ọ bụzi Dubai nke Afrịka. Site na iguzobe agency Ọka Capital Territory Development Authority, ọchịchị Obiano sitekwa na Anambra State Investment Promotion and Protection Agency bụ ANSIPA adọtago ndị si ebe dịgasị iche iche wee bịa wunye ihe, bụ nke ego elugoro njeri $3. Ọchịchị ya bụ nke tụpụtara amụma ma nọrọ n'isi n'ifu na a na-ebupụ akwụkwọ nri, ụgụ nakwa onugbu na mba ofesi. Tata ọchịchị ya kpọnitere ma guzobekwa imepụta Anambra Rice, bụkwanụ nke a na-achọ achọ n'ebe dịgasị iche iche tata n'ihi na ọ mara oke mma. Ịgba mbọ niile o ji iwunite ụlọ mmepụta ngwaahịa nakwa azụmahịa dịgasị iche iche mere o ji wee kepụta ejensi ọfụ akpọrọ ASBA. Tata Anambra steeti bụ steeti kachasị mma mmadụ ga-anọ n'ala anyị bụ Naịjirịa. O wetego ezi mmekọrịta nye onye na onye ọbụla bataranụ ma nyekwe ịkwalite ezigbo ọnọdụ akụnụba. Ndị Anambra nọ na mba ofesi bụzi ndị na-anata oge ọbụla na-enwere onwe ha obi aṅụrị. Ọ bụghịzi mgbe a na-anọ na ihe dịka Lagos, Abuja, London wee na-eme ịgba nkwụ maka na egwu dị n'obodo. Anyị anaghachigokwa azụ inwe ihe ahụ a na-akpọ egwu ọnwa, n'oge mmadụ nwere ike ịpụ n'abalị nwere onwe obi ụtọ na-enweghị egwu ọbụla. N'eziokwu, ọchị nọzi n'iru onye ọbụla bụ nwaafọ Anambra steeti. Anambra bụ steeti kwudosiri ike taa ma ewepụ Lagos, bụ ndị nke na-akwụ ndị ọrụ ha ụgwọ ọnwa n'oge o kwesịrị ma na-akwụchi ya anya, ma na-ekwekwe nkwa itinyekwuli ihe n'enu ya bụ ụgwọ ọnwa. Na nso a, Gọvanọ Obiano kpughepụrụ ụmụ ihe nkụda ume nke o dobere maka ụmụafọ Anambra steeti. Ọtụtụ ihe ndị a bụ nkwa o kwere na site na ASBA na a ga-etinyekwa ego ga-adị njeri naira 3,
bụ nke a ga-eji wee na-agbazinye ndị mmadụ ego ịkwalite ha. Steeti a ka anọgodo tata akwụsịgo ụmụ ego ụfọdụ a na-ana ndị mmadụ ka ha wee nwee ike inyere ha aka ka ha na-eme ihe ha na-eme. Tinyere nke a, gọvanọ amalitegokwa n'ebe ọ dị ukwuu nyaba amụma akpọrọ Operation Light Up Anambra, nke ọkụ ji wee na-enwu n'okporo ụzọ dịgasị iche iche, onye na-aga n'abalị ọ dịka efife. Nyabụ ọkpụrụkpụ ọlụ oji ịfụ na obodo ọbụla enwere na Anambra steeti dị 181 kpọnitere ọkpụrụkpụ ọlụ ha ga-achọ ka alụ ọlụ ha nke ga-eli nde naira 20. Mkpọkọta ọnụ ọ bụrụ nke ga-eli nde naira 3.6 bụ oke ihe nke amaghị ka a ga-esi wee kọọ, n'ihi na ọ batara n'obodo dịgasị iche iche imetụ ha aka. Mmadụ nwere ike ịdị na-eche na site na ụdị ọlụ a nakwa ihe ọ lụgoro n'ime afọ 2 na ọkara gara aga, na naanị ihe ndị mmadụ kwesịrị imenụ iji wee sị akpọkuo dike daalụ bụ ịpụta ịkpọnitie maka ọchịchị nke ugbo abụọ. Ọ bụ ihe na-ewutenụ na ọ dịkwa ka ụfọdụ ndị ihe ọma na-asọ nsọ bụ ndị nọ n'akụkụ wee na-ede ego nakwa ihe ha ga-agasa n'obodo a na ha akpọ ganigani n'ụzọ dịgasị iche iche. Ihe na-eme na Anambra nwere ike ọ dịka ikwunu na ya bụ okwu ndị Igbo na-ekwu na mmadụ zipụrụ nwatakịrị ka ọ zụtara ya nnu ma harụ mmiri wee hapụ ya. Ọ dịzị ka ndị oke mmọnwụ bụ ndị ọ na-ewute, bụ ndị na-ata aka n'ọnụ, bụ ndị kwere nkwa ịghasa Anambra steeti n'ọlụ ọma nke malitere na ọchịchị Ngige gakwa n'iru na nke Peter Obi wee bịazie na nke Obiano dịka ọkachasị mma na-aga ebe dịgasị iche iche. Apụtagokwa ọzọ, afọ 2017 bụ afọ ekwere nkwa, bụkwa n'afọ ga-amagbu onwe nye ndị Anambra n'oge anyị ga-eme nrọpụta na ngwụcha nyabụ afọ. Ka o si na dị, n'ime ọnwa na-abịa abịa, ọ dịrị anyị bụ ndị Anambra ka anyị chee echiche nke ọma, ka anyị negharịa anya, ka anyị mata ebe anyị nọ tata na ebe anyị nọ n'oge mbụ, ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ. Oge ọ na-abụ akpọ afa onye Anambra, ọ bụrụ naanị ikwu emo nakwa ịmụ anyị amụ na iji anyị wee mee ihe ọchị ka a na-ahụta. Oge obodo anụnwa ndị mmadụ gbapụchara na ya, ọ bụrụ oke n'ọsọ ngwere n'ụzọ. Oge ọ bụ naanị ndị ajọ mmadụ na-akpagharị n'okporo ụzọ na-eme ka o si wee masị ha. Ka anyị achọrọ ịnọ n'ọnọdụ ọganiru n'ebe anyị na-enweta iru ọma, ebe anyị fugoro ife, na-enwe obi aṅụrị, nwere onwe anyị, jiri aka anyị na-emechapụ ọdịmma anyị. Ya bụ ụgbọ na-aga aga, ụgbọ anyị nọ n'ime tata nke Willie Obiano na-agwọrọ anyị.